Hi everyone, AWS IAM user role ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ IAM user root account లో లాగిన్ అయ్యి and then go to IAM user. And IAM dashboard వచ్చేసి and already exist అయిన దాంట్లో user group. I have one group and I have two users. ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్ 2 users ఉన్నారు ఇందులో. సో ఇంకొక యూజర్ని నేను క్రియేట్ చేయబోతున్నా. ఇప్పుడు క్రియేట్ యూజర్ సంథింగ్ లైక్ ఐ గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దేవి. గో టు నెక్స్ట్, యాడ్ యూజర్ టు గ్రూప్. ఈ గ్రూప్కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఉంది. సెట్ పర్మిషన్ టు బౌండరీ, యూస్ పర్మిషన్, copy permissions and attach policies ఏం అటాచ్ చేస్తే అందులోకి మాత్రమే నువ్వు ఇచ్చే ఐఎమ్ యూజర్ రోల్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది అన్నమాట. సింపుల్ గివ్ EC2 full access and I'm using full access and S3 full access. present మూడిట్లకి full access ఇచ్చాము, ఇంకేదానికి ఇవ్వలేదు. సింపుల్ go to next and your optional and create console, set the permissions and simply create user. సో ఇక్కడ మన ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయలేదు దేవికి. సో దేవి కదా ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసింది. దెన్ క్లిక్ టు దాట్. దేవి క్లిక్ చేసి అండ్ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్లోకి వెళ్ళి ఎనేబుల్ కన్సోల్ యాక్సెస్ని ఎనేబుల్ చేసి కస్టమ్ పాస్వర్డ్, యూ కెన్ గివ్ ద పాస్వర్డ్ manually and apply, close and పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసాము. ఇప్పుడు దీన్ని యాక్సెస్ చేయడం ఎలా అండ్ ఓకే. ఇప్పుడు మనకి అకౌంట్ నెంబర్ 12 digits ఉండాలి, కాపీ చేసుకుందాము అండ్ దీన్ని సైన్ అవుట్ అయిపోదాము. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. ఇప్పుడు రూట్ అకౌంట్, ఐఎమ్ యూజర్ అకౌంట్. రూట్ అకౌంట్ అంటే నార్మల్ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసి పాస్వర్డ్ ఇస్తే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఐఎమ్ యూజర్ రోల్ కాబట్టి ఐఎమ్ యూజర్ రోల్కి వెళ్ళి ఇంకేదో ఇప్పుడు కాపీ చేసుకున్న అకౌంట్ ఐడిని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి అండ్ గో టు నెక్స్ట్. అండ్ యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాము మనం, దేవి. అండ్ పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చాము, అండ్ పాస్వర్డ్ ఇది. ఓకే, సో దీంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది. ఇది మనం ఇచ్చిన ఐఎమ్ యూజర్ రోల్, క్రియేట్ చేసిన రోల్ ఇప్పుడే. ఓకే, దీనికి మనం ఏమేమి యాక్సెస్ ఇచ్చాము, ఐఎమ్ రోల్కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చాము, మూడిట్లకే యాక్సెస్ ఇచ్చాము. మనం ఐఎమ్ రోల్కి ఇచ్చాము, సో అన్నిటికి ఫుల్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇంకా దేనికి ఇచ్చాము, S3కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చాము. కానీ ఇట్ కెన్ విజిబుల్ పాలసీస్ యాక్సెస్ ఇచ్చాము కదా, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అండ్ EC2కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చాము. అంటే ఇక్కడ EC2 డాష్బోర్డ్లో చూస్తే దీనికి ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చాము. ఓకే, అండ్ సంథింగ్ లైక్ lambda
ల్యాండా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మనం ఐఎమ్ యూజర్ పాలసీస్లో మూడిట్లకి ఇచ్చాము. ఐఎమ్ యూజర్కి, ఈసీ2కి, S3కి మాత్రమే ఇచ్చాము, ల్యాండాకి ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఈ ల్యాండా మనకి యాక్సెస్ కావాలంటే గో టు ద రూట్ అకౌంట్ అండ్ పాలసీస్లోకి వెళ్ళి ల్యాండా పాలసీ ఫుల్ యాక్సెస్ ఇస్తే ఇక్కడ మనకి ల్యాండా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఫుల్ యూ కెన్ యూజ్ ఆల్సో ల్యాండా. అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఐఎమ్ యూజర్ రోల్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి సేమ్ రూట్ అకౌంట్లోకి అన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.